これ YouTube つないでやってるやつだよね。はい、そうです。だから今、YouTube のコメントの方に質問もらうんでね。はい、そうです。はい。今、つながりました。よろしくお願はい。いいたします。はい。では、お待たせしました。始めていきたいと思います。サイバーコネクト2の、プレゼンテーション、聞いてくれてありがとう、ありがとうございます。よろしくお願いします。Hello, everyone. Thank you for attending the CyberConnect2 seminar tonight. My name is Hiroshi Matsuyama, the president of the CyberConnect2. Nice to meet you all. めくりましょう。改めまして、私、サイバーコネクト2、代表の松山博と申します。よろしくお願いします。Once again, my name is Hiroshi Matsuyama, the CEO and president of the CyberConnect2. Nice to meet you all. はい、そして本日通訳は、こちら、まさみさんです。自己紹介お願いします。はい、just introducing myself. My name is Masami Tanaka. I'm translator and entrepreneur at the CyberConnect2 Fukuoka head office in Japan. はい、まず最初に、皆さんにお伝えしておきたいのが、サイバーコネクト2はこれから世界中で、外国人の採用というものを、20人、計画しています。Just letting you know that the CyberConnect2 is hiring 20 people worldwide. これ福岡、東京、モントリオール、3拠点含めてですね。で特に日本でのその福岡や東京っていうのは、世界中の今、例えば皆さんがアメリカやヨーロッパに生活されていて、そこから、引っ越して日本で、生活をしながら、働くという人材を求めているということです。We are currently looking for talents. We have like a Fukuoka main office and Montreal studio and Tokyo studio. So we are just looking for the new talents nationwide and for CyberConnect2. はい、スライドめくりましょう。はい、めくってください。はい、詳しくはウェブサイト見てもらえればいいんですけども、サイバーコネクト2っていうのは、今から26年前に日本で誕生した、ゲーム会社です。This is the detail about the CyberConnect2. For more information, you can take a look at the website, our website. But just for general information, CyberConnect2 was established about 26 years ago, 1996. はい、会社を作った時ってわずか10人からスタートしたんですけども、今現在は300人ぐらい開発スタッフがいて、さまざまなゲーム開発をやっています。So when we started CyberConnect2, it was only about 10 people when we started, but now we are about 300 people, employees at this moment. これまで作ってきたタイトルは、古くはプレイステーション1の時代からさまざまなオリジナルゲームと、あと代表的なのはやっぱナルト、ドラゴンボール、ジョジョ、鬼滅の刃、こういったお預かりする IP と、それぞれいろんなゲームを作ってきております。We started like an era of PS1 all the way to today, and also we have developed NARUTO, Ultimate Storm, and Jojo, AP, Demon Slayers, and also Dragon Ball. Those are pretty much the trust IP, but we have been with those IPs for years. はい、まさみさん、スライドめくりながらいきましょうか。はい。はい。はい、めくってください。めくってください。めくってください。めくって、めくって、めくって。はい、最新作はこちら出てます、戦場のフーガーですね。もうじき発売から、1周年、経過するんですけども、近々、最新作の、発表をする、予定です。And this is the original IP, Fuga, Melody of Steel, and we released this game about a year ago, and then we are coming up with the new title of this. めくりましょう。はい、サイバーコネクト2ではゲームソフトを中心にものを作ってますが、ゲームだけじゃなくて漫画作ったりアニメ作ったり、面白ければ、何でもやる会社です。
So we are predominantly video game developer, but we also develop our own game, own manga and animation as well. 面くりましょう。はい。で、ここからはですね、サイバーコネクト2の福岡本社、そして東京スタジオ、そして、モントリオールスタジオ、順番にどういった環境なのかっていうのを、見ていただくのと、日本で働くっていう時に、サイバーコネクト2っていう会社側が、皆さんを、お手伝いできることっていうのがいくつかありますので、ここからはもう直接英語で、説明をしていきますので、まさみさん、あとよろしくお願いします。はい。So what I'm going to do here is that I'm going to go directly speaking in English, and then just go through some information what it's like to work in Japan and live in Japan, and also contain some information about the Montreal studio as well. So let's get started. And then this is our main Fukuoka main office. This is what it looks like. Lobby and also reception room, and this is an assembly hall and a common room. This assembly hall, we used to have the the entire company assembly on Monday morning, but due to the COVID, we currently have suspended. And this is the actual development site, and then also we have sound room on site as well. And then, like we said earlier, that we have Fukuoka main office and in Tokyo studio, and also Montreal studio in Canada. We are well connected to each other. All the studios work on the same project, so it doesn't matter if we have time difference. We do work on the same one project, and then do communication on the development procedures. And then this is now what we have for the information subscription. We do have like 6 volumes per month of the industry and technology related magazine. Employees can also get information and study out of these subscriptions as well. And we do have a library on the floor. We do have like a wide range of movies, manga, and games, soft. Employees are free to pick them out for fun or for helping them themselves improve their skills. And then this is our video conference system. We have like meetings and seminars in those rooms. But due to the COVID, it's been stopped for the time being. This is a schedule through a day at work, including 1 hour lunch break and 15 minutes of siesta. And company atmosphere, communication and education. CC2 has an open atmosphere in terms of communication, education, training as much as possible. We encourage our staff to study and give opportunity to learn new stuff so they can be self-reliant. Again, we hold seminars and meetings for them to brush up their skills and even come up with new ideas. Company event. We have many different activities to have fun outside of work. Just join to any activity you like and have fun. But due to COVID, it's not always possible to arrange activities like it used to be. So once the situation is settled down, the club activities will be back to normal.
recreational activities. We have like barbecue, fishing, and family days, and those kind of events, hold by company. So you can join as many as you like. And also, this is another recreational activities. But again, due to COVID-19, outdoor events are kind of limited at this moment. But we are counting on hold the indoor online events while taking measures to prevent infections. Life in Fukuoka. This is the we have a variety of food here in Fukuoka. We provide one of the best food in Japan. Not only the local food, but also ethnic food from different countries are also available. Okay, and Fukuoka is a pleasant city for work and for fun. The number is including growing today, and then we have like 37,000 population in foreign people. And Fukuoka is one of the most convenient cities in Japan. Our office is just 10 minutes away from the Fukuoka airport. And also the Fukuoka port is connected to South Korea. And then this is another major factor about Fukuoka city. It's not too suburb. It's not too city like Tokyo. It's easy to live. The cost of living is a lot cheaper than other cities like Tokyo or Osaka or Nagoya. In terms of salary breakdown, if you work in Japan, it'll be like 80% of net and the 15% of tax. In terms of holidays in Japan, in a company, and we have like 1,123 days off annually, and plus you get the paid vacation. You also have the like national holidays, 18 days of national holidays, and the company days off. In terms of non-Japanese stuff at CyberConnect2, currently we have like 18 different nationalities right at this moment, of course, excluding Montreal studio. This is just for the Fukuoka main office and Tokyo studio. And application as joining the company. So now let's get into the application process from when you send your application all the way you're coming to Japan. So the application process will take about 2.5 months in general speaking, but the time frame might change due to the COVID-19, depending on where you are coming from. And landing in Japan until starting work. So you find an apartment first and then sign the lease, move in, settle down, and then complete residence registration. So it will take about 1 to 2 weeks. And the company, we also have training program for entry level staff. CC2 support. So due to COVID-19, there are cases where it can take longer to enter Japan. The entry requirements to Japan differ depending on which country you are coming from. So we will consult with you where needed. We will try our best to support any new staff waiting to come to Japan as best we can. Thank you. So before we go into the Q&A section, we do have some common questions that we'd like to answer.
So let's get started. How much Japanese language skill do I need to work in CyberConnect2? If you know some, it will be benefit greatly, but it's not required. So at CyberConnect2, we Japanese skill language is not required upon joining the company, but English communication skills are needed in case that you don't speak Japanese. So we will support you with the Japanese language study upon joining CyberConnect2. And CyberConnect2, we provide the Japanese lessons and the translator on site. The Japanese lessons, eventually you will get 100 hours of Japanese lessons. So eventually you'll be able to stand in your 2 feet. And also for translators on site, we as translators, we champion the communication between the Japanese staff members and international staff members to make sure that you understand your tasks. Visa and relocation. And this is the relocation support, the visa application, housing support, and daily life consultation. Benefits that you provided in Japan. Allowance, commuting allowance. That's the travel fees between your residence and office, and annual paid leave and social insurance. In terms of social insurance, those are 3 main things that you will get: health insurance, nursing care insurance, employee welfare, pensions. The company pays 50% of social insurance costs. And we do have more information on our website created in English called Japan Life Hacks. On here, a little bit more information listed on what you need to do before and after you come to Japan. There are useful information like how to set up a bank account or how to get a mobile phone, etc. So if you are interested in that, please take a note of URL or scan the QR code provided here. Let's briefly talk about Montreal studio. Okay, this is what the Montreal studio looks like. But due to the effect of COVID-19, the Montreal studio has been teleworking 2 days a week. Open position. These are some of the open positions we have. Just give you an idea of some of the positions that are available. And details on our positions we do have available on our international employment website. You can see here. Please take a note of URL or scan the QR code. Each position is listed in details in English under each position, so please take a look. Hi. 社長。社長。社長。はいはい、失礼しました。では、続きいきます。めくってください。はい、今、画面で出てるのが、私がやってるありとあらゆる SNS のアカウントでございます。よかったら皆さんお友達になりましょう。And these are my information on SNS. If you're interested, please contact.
ただ私、日本語でしか言ってませんので、はい。Just letting you guys know that I do only in Japanese here, so just be aware. そして今、画面出ているのは、イングリッシュアカウントとモントリオールのアカウントになりますので、こちら、英語とかフランス語でも OK です。And these are the SNS information in English and also Montreal studio. So which means the English and French are available here. はい、ではめくってください。はい、今、YouTube チャンネル出てますけども、これ、日本で作ってる、動画ではあるんですけど、半分ぐらいが、英語字幕にも対応してますんで、多分皆さんが見ても、理解できるものが多いのと、あと、どういう人間がそのゲーム業界に入ってるか、どういう作品を提出してるかっていうことが分かるようになってますので、よかったら、参考にしてください。And here, this is our YouTube information, and then the half of the what's listed here is available with the English subtitle, so you'll be able to watch. You'll see what kind of people you work in this kind of industry and what kind of work they are currently working on. So. はい、そして今日お話聞かれてですね、日本のゲーム業界、ゲーム会社のことをもっと知りたいと思われるのであれば、これ私の目から見たゲーム業界20年を、一冊の本にまとめている英語の本になりますので、よかったら、こういった本読んでもらえるといいかなと思います。So if you're interested in this in game developing or game industry in Japan, or just Japanese as a whole, President Matsuyama put together on this book called Digital Daydreams. It's available in English and you can find it on Amazon Kindle. はい、そしてこれは、CyberConnect2 の、EC サイトになります。で、インターナショナルって書かれている通り、日本で作っているグッズや書籍をですね、海外から、外国からですね、購入することもできますので、よかったらチェックしてみてください。This is our CyberConnect2 store international page. This used to be available only domestically, but now we are open up for worldwide. So you can purchase our goods from anywhere you are. はい、今日のお話を聞かれた、最後で構わないので、こういったアンケートを、予定してますので、QR コードを見ていただいて、感想を書いてもらえればと思います。Please scan this QR code to take a questionnaire. It'll be help us improve our seminar in the future. So any advice, any questions, feel free to comment. はい、ここからちょっと告知させてください。実は今週末からですね、木、金、土、日と、7月の14日から、3年ぶりに私、ジャパンエキスポに行きます。で、そこで戦場のフーガという最新作ですね、のステージを上げますので、よかったら遊びに来てください。I'm just giving you some information what's going to happen in France from this week. There are like Japan Expo in France, Paris, and then we'll be providing these new information in the event. So if you are free and available, please stop by and take a look. めくりましょう。はい、同じく、採用に関するステージも予定してますので、こちらもぜひ、皆さん聞きに来てもらえるといいかなと思います。And also in the event, we're going to talk about employment, like a recruitment. So if you're very interested, please stop by. はい、そして、サイン会も、予定してますので、よかったら遊びに来てください。And also we're planning to have the autographs and signing. So if you like, please stop by. はい。そして、サイバーコネクト2のブース出展も予定しています。さまざまなグッズや書籍の販売と、戦場のフーガーの、体験私有台を、置いてますので、ぜひ遊びに来てください。
And CyberConnect2, we will provide a booth in that event, and with good sales available, and also you can try the Fuga, the melody of steels. Still, you can get me some information in here. はい。で、先週のフーガや、あと、採用に関する、ステージですね。これ、聞きに来てくれたらですね、こういった記念品を用意してますので、ぜひ、ステージに遊びに来てください。If you stop by and attend those seminars, events, you'll be given those items from CyberConnect2. はい。ということで、今日お話聞いてくれてありがとうございました。ここからは、質疑応答の時間に、切り替えていきたいなと思いますので、皆さん質問があれば、チャット欄の方、YouTube のコメント欄に、書いていただければ、そこからピックアップして、こちらで読み上げながら、通訳しながらですね、答えていきますので、お時間いっぱいよろしくお願いいたします。Okay, so the first 30 minutes it's done, and now we'll be moving to the second half, which is Q&A. With the current YouTube video that you're watching right now, please put your questions in the comment section, and we will pick up your questions. And then President Matsuyama, he's going to answer your questions as much as he can. はい、じゃあ、画面共有切りましょうか。はい。はい。はい。では、チャット欄の方に、ご質問が早速、来てますので、まず答えていきたいなと思います。ゲームデザイナーの場合、使用期間で仕事内容が違うことはありますかというご質問です。まず英語で伝えてください。はい。Hi, first of all, thank you for your hard work. My question is, what is the main difference in terms of work, the probation period for game designers? これは能力によって異なります。これはゲームデザイナーに限らず、プログラマーもアーティストも、みんな出る課題は基本的に一緒なんですけど、能力に応じて多少変化をさせていきます。To answer your question, this is really depend on your skills. And by the way, this is not only for the game designers, but also you can say that to any other artists or programmers. 企画書を作る場合、仕様書を作る場合、実際に簡単なミニゲームを作る、ゲームを作るということですね。この3段階がありますけれども、人によって内容は変わります。So there are cases that where you need to make like a planning project document or specification document or create a mini game. So it really depends on your skills. はい、じゃあ次です。ちょっと長いですけど、日本語で聞かれている方もいると思いますので、答えていき読み上げていきますね。私は中途採用でサイバーコネクト2で働くことを夢見ています。2019年から4回応募し、1回目だけ面接を受けましたが不採用でした。私の国ではゲーム業界で仕事を得ることは基本的に不可能なので、オンラインコースや自分で作った小さなプロジェクトに限られており、十分な経験にはなっていないのです。私が採用されるためには推奨する方法がありませんか、というご質問いただきました。I'm mid-career and dreaming of working in CyberConnect2. So I've been applied 4 times since 2019, only getting an interview for the first time. In my country, it is basically impossible to get a job in the games industry. So I'm limited to online courses and small projects made by myself, which aren't experienced enough. What can you recommend in order to have successful application in my case? Thank you. はい、お答えします。ちょっと職種がわからないので、どういった職種を志望されているのかわかりませんが、企業に入ることだけが実績ではないですよ。で、
認められて、サイバーコネクト2で採用されたいっていうのであれば、ゲームソフトを作ってください。個人でも作れるし、オンラインでチームで、3人とかで協力して作ることも可能です。で、作った実績っていうのは作品が全てなので、あなたが作ったものを見せてほしいです。で、その作った作品に、いわゆる能力がしっかりと感じられれば、間違いなく採用します。応募される方々の多くが、作品を作っていないっていう方がすごく多いのと、もしくは作っていてもまるで評価できないクオリティ、内容になっているかのどちらかだと思いますので、人から見て評価される、3D の、例えば簡単なアクションでも構わないですし、そういったものをしっかりと、作って、応募いただければ、ちゃんと、審査もしますし、能力が高ければ採用もします。はい。It's kind of hard to say because I'm not sure what is your major. But what I can say is that the entering to the game industry is not your final goal. First of all, you have to create the actual game. Doesn't matter. Maybe you can create made by yourself or with like a 2 or 3 friends of yours, like the group project. We need to see that your work, your ability, and then if there are any like like possibility, then of course we will hire you. But just remember that most of the applicants they don't create their work, the games, or maybe they do, but the quality is kind of low. So you can do like creating like a 3D action game or anything, and then just show it to us. Then we will definitely consider. はい、他いかがでしょうね。あ、来ましたね。はい、イラストレーターとして応募することは可能ですかという、ご質問です。It is possible to send an application as illustrators? はい、可能ですよ。で、抜群にうまければ採用されますし、そうでなければやっぱ採用は難しいですね。To answer your question, it is possible, but it has to be really good. If not, then too bad. まあ、けどおすすめは、絵を描くだけだったらイラストレーターか漫画家になることをお勧めします。我々が作っているゲームっていうのは 3D のアクションゲームがやっぱほとんどなので、3D のアクションゲームを作る人を、我々は募集しますし、たくさん採用します。まあ、けど、絵を描く人っていうのはみんな描けますし、で、絵しか描けないっていう人はちょっと不利かなとは思います。はい。But let me say this, but if you just want to write write the illustration, then I recommend you to become like a manga artist or illustrators. We are looking for a 3D game writers. So if you are just if you want to just write the illustration, that would be kind of hard in this industry. はい、次です。ゲームデザイナー志望者に求められるゲームは、大規模なゲームや商業用タイトルでなければならないのでしょうか、それとも小さな洗練されたプロジェクトでも構わないのでしょうかというご質問です。I would also want to know, does the required game for the game designer has to be a full game commercial title, or does a small polished project could work? はい、まずどちらがいいかっていうと、小さいタイトルをたくさんやってる方が、信頼されます。なので、そちらをやってください。So if I need to choose one, then that'll be the small polished project, and many of them. That's the case. You'll get the more trust. 特に若い方はですね、すごいものを一本作ろうってよく考えがちですけども、そういう考えでものを作るよりは、小さなものをたくさん作って、
多くの経験を積んでいるっていうことの方が、信頼されるので、それをイメージして、作られるといいかと思います。Especially like younger people, like younger generation, they tend to think that making like one remarkable title, making one remarkable title would be better, but it's not the case. It's better to create like a small polished IPs and with many experiences. はい、いかがでしょう。あればね、答えていきますけど、特になければ、早めに終わることもできますので、はい、今のところ質問以上ですかね。はい、特になければ。はい、サイバーコネクト2のウェブサイトを見ていただければ、そこに採用情報のページがあります。で、これはイングリッシュページもあります。で、そこに求められる能力、そして使用しているツール、そういったことも全部まとめられてますので、よかったら、そこを見て、皆さんご応募いただけると、いいかなと思います。That's all for the questions. If you take a look at our website, CyberConnect2 website, the recruitment employment page is available in English as well. And also you get some information about the tools that we use. So if you're interested in, please take a look. はい、では、質問いただいた方、ありがとうございました。引き続きですね、サイバーコネクト2では、人材を募集していますので、準備が整った方からですね、ぜひご応募いただければと思います。今日はお話聞いてくれてありがとうございました。Once again, thank you for all the questions from you guys. If you're ready to apply for CyberConnect2, please do so, and we are looking forward to see you. Thank you. まさみさん、一回カメラとマイクをオフにした状態で待機。で、中松から、ライブ配信を終わりましたという声がかかると思いますので、それまでは待機です。